liked writing ever since I was in 3rd grade. I liked writing because I read a lot of books when I was a kid, and my mom fully supported me by buying books. And also, whenever I read books, I always think like, what if one day I decided to write my own book? Yang di pikiran aku sebelum WSC round di TOC itu, aku pikir aku harus banget menang a lot of medals, dan even though aku nggak bisa, tapi I really want to push myself. I was really nervous because everything was really difficult, but I tried to keep in mind that let's just try to do this first. If you can't, that's also okay, but I tried my best and I got a gold in writing. I see my sister as a role model because she is pretty, she is smart, but also she is brave and independent. Saya selalu bilang, mau nangisnya sekarang lagi kecil atau menangisnya nanti udah dewasa, kamu nggak mampu berkompetisi dengan yang lain gitu. Itu yang saya selalu tekankan anak-anak. Jadi anak-anak tuh sadar, Senin sampai Jumat hari-hari berat mereka, tapi Sabtu Minggu ya free time mereka. Jadi prinsip keseimbangan tetap kita perhatikan untuk anak-anak agar mereka nggak stres gitu menjalani apa yang menjadi kewajiban mereka sebagai pelajar gitu. Hai Bunda, nama aku Aisyah Kintan Katiluna, umurku 13 tahun, aku kelas 8 di sekolah Bino School Simpruk. Aku pernah mengikuti lomba World Scholars Cup TOC di Universitas Yale, Amerika. Aku mendapatkan 7 medali, 5 medali silver dan 2 medali emas. Aku pernah mengikuti kompetisi nyanyi choir di Bali, BICF. Aku mendapatkan medali silver. Aku pernah mengikuti juga kompetisi matematika dan sains. Aku juga pernah mengikuti lomba piano, sama yang terakhir ini kompetisi World Scholars Cup, dan aku mendapatkan 7 medali. Yang paling bikin aku bangga itu kompetisi yang sekarang, yaitu yang WSC TOC di Universitas Yale. Aku bangga gara-gara so far ini dari semua round WSC aku dapat paling banyak di round TOC-nya. I liked writing ever since I was in 3rd grade. I liked writing because I read a lot of books when I was a kid, and my mom fully supported me by buying books. And also, whenever I read books, I always think like, what if one day I decided to write my own book? So ever since then, I started practicing every day by writing, and my teacher gave me a lot of writing materials, so that's what pushed me into writing a lot. It started when I got recommended by my older sister, who also participated in World Scholars Cup in 2019. She participated in the regionals and globals, and she really liked to tell me the story of how she experienced WSC, and ever since then I asked my mom if I could also try to join WSC. I was in 3rd grade that time, so 3rd graders weren't able to participate in WSC in 2019, so I waited for my time to come, and since I am in grade 7, I joined WSC. When the competition started, I was feeling very nervous, knowing that there was a lot of people that participated in the WSC TOC. Especially in TOC, they had a lot of hard materials, and there was also a lot of participants from all over the world, and they were very, very good as they passed 2 rounds of WSC. Yang di pikiran aku sebelum WSC round di TOC itu, aku pikir aku harus banget menang a lot of medals, dan even though aku nggak bisa, tapi I really want to push myself into proving everyone. I got fully supported by my parents as well as my school, so I want to prove them that I can do this, and I will show them with how many medals I got. Di essay itu ada berbagai subjek, ada arts and music, ada literature, special area, science and technologies, sama ada history. Aku dari 5 subjek itu, aku milih history, dan temanya itu, if you could erase an emotion from the past, what would you erase and how would it affect the past? I wrote about that I would
removed the emotion sadness. I wrote how it would affect daily people's life, as sadness is played a very big role in history, as there was a lot of people that got mistreated. I was really nervous because everything was really difficult, but I tried to keep in mind that let's just try to do this first. If you can't, that's also okay. But I tried my best and I got a gold in writing. Karakter paling menonjol Aisyah itu anaknya periang, sangat-sangat periang. Jadi dari kecil tuh kalau kita ingat-ingat Aisyah jarang sekali yang namanya nangis, rewel gitu. Jadi penguasaan emosi Aisyah tuh bagus. Aisyah itu anak yang mandiri, jadi dari kecil, dari balita saya ingat sekali kalau mau bikin susu itu dia jarang sekali nyuruh mbaknya, tapi dia ke dapur sendiri, ambil botol sendiri, dia takar sendiri susunya, terus dia kocok, dia minum, dia tidur siang sendiri. Jadi jarang menyusahkan ya. Aisyah dari kecil tidak rewel, anaknya tidak rewel sama sekali. Sampai kemarin ikut kompetisi itu saya wah ada manfaatnya. Aisyah dari kecil memang udah mandiri karena di sana dia mengatur waktu sendiri, dia mandi sendiri, nggak perlu dibangunin, belajar bangun subuh dia langsung belajar sendiri tanpa disuruh. Ya karakter paling menonjol Aisyah memang anaknya mandiri dan disiplin sih Aisyah itu. Kalau untuk kemampuan di bidang membaca, menulis itu memang kita orang tua untuk keempat anak saya, nggak hanya Aisyah ya, adik sama kakak-kakak Aisyah juga kita latih dari TK itu. Kita kan di rumah kayak punya semacam mini library ya. Jadi anak itu tiap minggu dia boleh ambil satu buku ya, baik itu fiksi ataupun non fiksi. Mereka terserah boleh pilih apa aja. Setiap hari Sabtu kita kumpul di ruang belajar itu. Saya sama bapaknya dengerin anak-anak tuh presentasi dari buku apa yang seminggu yang lalu mereka pilih gitu. Jadi kalau untuk minat baca dan minat menulis memang dari kecil sudah kita latih gitu. Jadi saya rasa bukan minat yang anak-anak pilih, tapi memang kita yang buat gitu. Kita tentukan pola belajar seperti itu. Anak biasa untuk melatih dia baca dan mempresentasikan apa yang dia baca. Kita tuh di rumah punya semacam 3 program ya. Anak tuh harus menguasai di tiga program ini, seperti edukasi ya secara akademik, terus art dan sport. Jadi dari 3 ini mereka salah satu harus menguasai. Jadi kita pilihkan nih, seperti kalau art ada nyanyi, ada bermain musik, ataupun bermain teater gitu. Jadi salah satu mereka harus punya. Nah kebetulan Aisyah kalau untuk di bidang seni, Aisyah tuh terlatih dari kecil ikut les vokal. Sampai sekarang juga Aisyah kemarin juga di Bali International Choir Competition, timnya Aisyah memenangkan medali silver. Lalu kalau untuk sport, Aisyah itu memilih renang dan panahan. Kebetulan Aisyah jago sekali deh panahan, cuma belum sempat ikut kompetisi. Kemarin mau ikut, kebetulan ada pandemi, jadi sempat stop dulu untuk panahannya gitu. Dari 3 yang kami wajibkan, mereka bisa pilih salah satu dan mereka harus expert di pilihan mereka. Itu sih harapan kami gitu. Anak-anak itu sedini mungkin kita ajarkan dan mereka harus punya yang namanya jiwa leadership dan fighter spirit. Jadi sebelum mereka mampu mengendalikan orang lain atau memimpin orang lain, mereka harus mampu juga memimpin diri dia sendiri, dengan artian harus kenal kelemahan, kelebihan diri sendiri. Mereka harus bisa mendisiplinkan diri sendiri, baru mereka bisa, kami harapkan bisa memimpin orang lain itu. Jadi jiwa leadership itu menurut kami hal yang sangat penting untuk ditanamkan ke anak-anak semenjak dini itu sih. Dalam hal kita mendidik anak, fokus itu harus dari kedua belah pihak. Anak-anak fokus, kita juga sebagai orang tua harus jeli dan fokus untuk mengenali anak kita gitu. Jadi kalau kita sudah kenal anak kita men-treat atau memberikan arahan-arahan pun akan spesifik dengan karakter mereka masing-masing. Karena 4 anak, terutama saya, 4 anak nggak bisa kita perlakukan sama gitu. Dengan treatment yang sama, dengan pola asuh yang sama, pasti ada yang membuat kita menyesuaikan dengan karakter anak kita masing-masing. Itulah perlunya orang tua tetap fokus, tetap mengenali anak kita satu-satu. Insya Allah apa yang udah kita ikhtiarkan, kita perjuangkan, insya Allah berdampak baik untuk anak-anak kita ke depan. Itu aja. Jadi ajang WSC ini pertama Aisyah tuh mengikuti di seleksi Jakarta Round. Begitu Jakarta Round terpilih untuk maju ke Global Round. Kebetulan kemarin diadakan di Seoul di Korea. Setelah qualified,
dinyatakan qualified, mereka lanjut ke finalnya di Yale University di New Haven di Amerika, seperti itu. Jadi ada 3 tahapan yang harus dilalui Aisyah untuk kompetisi ini. Perjalanan 2 minggu ke Amerika itu menjadikan momen saya untuk bonding lebih lagi dengan mereka ya. Makanya dari urusan dari awal di Indonesia sampai keberangkatan sampai kepulangan tuh benar-benar saya hanya seorang diri memegang Aisyah dan adiknya Nebi gitu. Jadi rutinitas sehari-hari mulai dari di pesawat sampai di hotel sampai balik lagi ke Indonesia itu saya yakin banget Aisyah dan Nebi nggak akan melupakan pengalaman bersama mamahnya pada saat itu, karena ya memang kebetulan hanya saya aja yang menemani di sana. Aisyah dan Nebi saya memberikan semangat. Quality time itu yang memang salah satu kelebihan yang ingin saya lakukan gitu pada saat mereka mengikuti kompetisi gitu. My parents supports me by understanding my needs. For example, if I need a lesson in writing, they provide me with a lesson in writing, and they try to get the best teachers to teach me in writing. So I feel like my parents are my #1 supporters. The words that I remembered was from my dad, because he said, don't be nervous before you try it, as a lot of people are also struggling. Like, it's not only me that struggled this hard in this competition, and you'll never know what your failure can turn into a success, because every failure is a step to success. Oh my god. Clarissa? My school fully supports my achievements, as they always present their students' achievements in like school assemblies, and they post it on their Instagram. So they fully support their students' achievements, whether it's academic or non-academic. Aku di sekolah paling suka itu pelajaran science. It talks a lot about our environment and ecosystem, and I really like how they talk about like animals and humans and all that, and I just really want to explore with the subject of science. And in challenge, I got a gold medal for science and technologies. So challenge is kind of like a test. So every subject has 25 questions, and I got a medal for science and technologies. It's one of the competitions, because in WSC it's not only about writing. There's also debate and challenge and bowl. So there's total of 4 different competitions. My favorite everyday activity is singing, because ever since I was a kid, I really wanted to be a singer. So I sing every day just as a hobby. Usually my friends said I'm a very energetic person. I'm very sensitive, so I get mad and sad a lot, but I try to hide it from all of the people, because I feel like I won't let my emotions take over myself. And also, I'm a person who loves challenges and exploring, so I challenge myself every day with different things. As I said before, I like to challenge myself and push myself, because I get down easily. Like I said before, I'm a very sensitive person, but I feel like that if you don't try it, you'll never know. A couple of days before the competitions, I said to my mom, I don't think I will be able to get a medal in writing. But she said that you'll do just fine, and she was right. I got a gold in writing. I get writer's block, I think, every time I'm writing, and the way I face it is that like I read to get inspiration from other people, and that's actually how I kind of face my writer's block every time I write. For me, the hardest part is to get your readers to really engage in reading your writing, because if they don't engage in reading your writing, they will get bored really easily, and they tend to not fully understand what you're trying to say. So I feel like that's the hardest part, is to really engage your readers to read your writing. I study with my sister every day, and we also fully supported each other to get past the WSC TOC round because there's the debate competition. Me and my sister debated for about
2 hours every day before the TLC round in Yale, and we also together a lot and also practice for challenge by questioning each other. I see my sister as a role model because she is pretty, she is smart, but also she is brave and independent. Sometimes I like to do a drawing contest with my sister, and I also like to do spelling bees. I also like to do singing covers and also joke around with each other. In 2023, I have joined a singing competition and a debate competition. In my singing competition, I have won 1 silver medal, and in my debate competition, in total of 3 rounds, I've won 13 medals. How I study is by studying with my friends and debating with my friends, but at home I also debate with my sister and also do writing with my sister to practice our English. Kebetulan Aisyah itu kan sama Nebi memiliki karakter yang berbeda ya. Aisyah ini tipe yang perfeksionis, Nebi ini tipe yang santai. Paling kendala ya ribut-ribut kecil itu karena Aisyah lebih cenderung bawel untuk mengingatkan Nebi, ayo dek harus begini, jamnya harus begini. Jadi itu Aisyah yang lebih bawel, sementara Nebi itu yang lebih santai. Tapi kalau saya melihat anak cenderung bertengkar, adik kakak itu saya selalu membiarkan sih mereka harus biasa untuk melakukan ya menghadapi manajemen konflik ya. Jadi saya justru buat saya itu ajang latihan mereka bagaimana mereka berdua ini solve the problem gitu. Saya nggak pernah ikut campur kalau mereka sedang ribut ya saya pasti akan menjauh gitu. Kalau saya itu kan anak-anak memang jarang sekali berinteraksi dengan dunia luar kecuali mereka sekolah gitu. Anak-anak itu pisah kamar itu belum lama ini kita memang selalu bersama-sama berenam itu saya, suami dan anak-anak tuh saya merasakan dan saya meyakini bonding kita sangat kuat. Jadi kalau untuk urusan akurnya ya pasti banyak lebih akurnya sih saya pikir ya karena mereka saling membutuhkan gitu satu sama lain. Kayak saya kan mempolakan anak tuh untuk dari Senin sampai Jumat selain sekolah malamnya itu pasti mereka les, entah itu les bahasa Inggris, les agama ya, lalu les matematika semuanya. Tapi di hari Sabtu dan Minggu kita bebaskan anak-anak untuk tidak memiliki kegiatan apapun. Kalaupun ada kegiatan itu karena mereka suka. Contohnya kalau hari Minggu Aisyah bisa pilih mau berenang, mau bermain sama temennya, hanya sekedar bermain pun kita nggak masalah. Pokoknya Sabtu Minggu hari free time-nya mereka gitu. Tapi Senin sampai Jumat nggak ada tawar-menawar tuh untuk sekolah dan les malamnya mau mereka kesel nangis pun tetap dijalani karena mereka tahu Sabtu Minggu mereka boleh melakukan apapun yang mereka suka. Seperti itu yang kita tanamkan dari kecil. Iya, kalau saya selalu bilang sama anak-anak, tugasnya student itu ya belajar. Jadi dalam hidup ini kan nggak hanya semua yang kita suka yang kita lakukan, tapi yang wajib juga mereka harus sadar mereka lakukan gitu. Tapi kalau untuk tantangan ya seperti itu namanya mood anak-anak ya, sama seperti kita orang dewasa, ada kadang mereka lagi nggak mood. Dari situ saya pasti mengingatkan lagi tujuan mereka itu mau kemana. Saya selalu bilang mau nangisnya sekarang lagi kecil atau menangisnya nanti udah dewasa kamu nggak mampu berkompetisi dengan yang lain gitu. Itu yang saya selalu tekankan anak-anak. Jadi anak-anak tuh sadar Senin sampai Jumat hari-hari berat mereka, tapi Sabtu Minggu ya free time mereka. Jadi prinsip keseimbangan tetap kita perhatikan untuk anak-anak agar mereka nggak stres gitu menjalani apa yang menjadi kewajiban mereka sebagai pelajar gitu. For me, I tend to put the important things first and put the rest aside because the important things are things that has a limited time. You can't just do it like, oh, I'll just do this later. I feel like playing with my friends, doing my hobby, we can do it anytime. But like studying and doing your work, they have a very limited time as most of them have due dates, and studying is to improve yourself. As in the WSU round, I kind of like isolated myself a bit from my friends because I was like, I really needed this achievement, I really needed the medals. So I was always putting my studying sessions first. I really wanted to be a marine biologist ever since I was a kid. I really wanted to study about the oceans and what's beyond
the ocean because it is very hard to explore the ocean as we've only explored a bit of the ocean and we'll never know what goes far beyond the ocean. So ever since I was a kid, I really wanted to be a marine biologist. I really want to try and participate in a club/competition called MUN. It is also quite similar to WSC. It is about debating and public speaking, and I'm really interested in that because I myself also really want to improve my public speaking. Ya, saya dan bapaknya selalu mengajarkan adab atau akhlak itu di atas ilmu. Jadi adab akhlak dulu mereka harus kuat, baru ilmu menyusul kemudian. Dalam artian gini, pembentukan karakter, budi baik, budi pekerti itu hal yang paling kami utamakan untuk pembelajaran dasar di rumah, seperti hal kecil, minta tolong, mengucapkan terima kasih, menghargai waktu orang lain gitu loh. Terus tidak meremehkan orang lain, terus tidak merasa dirinya paling hebat sendiri. Itu yang selalu kami tanamkan semenjak anak-anak kecil ya. Insya Allah mudah-mudahan harapan kami sampai mereka tumbuh dewasa juga mereka menjadi pribadi yang rendah hati dan senang berbagi. Itu sih harapan terbesar kami untuk anak-anak. Kalau saya selalu berharap kepada Aisyah dan anak-anak saya lain, semoga Aisyah itu bahagia dengan pilihannya. Apapun pilihannya, kita sebagai orang tua pasti fully support gitu untuk Aisyah. Tapi jangan lupa begitu kalian berhasil, semangat berbagi yang sudah kami sebagai orang tua tanamkan dijalani. Insya Allah sih itu yang buat saya juga bahagia sebagai orang tua gitu. Ketika anak saya suatu saat bermanfaat untuk orang banyak. Itu aja sih harapan kami sebagai orang tua. The tips for me is never give up and also try to push yourself, but don't push yourself hard enough that it makes you feel down and it pressures yourself. Try to find a limit where you're pushing yourself, but you're also trying to focus on improving something. As I said before, I was not that good at writing ever since I was a kid, but I try to push myself every day by writing a lot of stuff. So at the end, I got my achievements and I'm very proud of myself. After every medals my sister has won in a competition, I like to cheer on for her and I like to hug her. She also does the same to me. For my sister, I want to say that no matter what happens, I will always love you and support you. And I also want to say that you should never give up for your dreams.